Dimah, the swiftly rising gray vapor from the burning wok, started to release a burning smell of fried green vegetables and spices covering the warm air of the windowless kitchen. The churring exhaust fan chugged in the smoke, making Era choke on her breath, causing her to feel a tingling up her nose just before she loudly sneezed. Achoo! Before she could wipe her nose, she felt a painful twinge in the lower part of her belly and the familiar feeling of bleeding down there. Oh no! 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 She muttered faintly as she ran towards her room, abandoning the burning food. Anxiously she pulled the drawstrings of the pajama and looked inside, seeing the spots of blood. A cold sweat passed over her. Why is this happening, is my period here, but, no. Yes. It should be the period. The consoling words out of her mouth didn't match her frowning temple creased in the shape of W. Her eyes stretched wide and bloodshot, and the lopsided bun on her head was pulled loose in frustration. Eric gave birth to a baby boy 2 weeks ago. The pregnancy was a little difficult and she had to push her son into existence in the absence of her husband. Dimah, who was nowhere to be seen until it was time to go home. Bearing the chafing pain in her thighs and her son, her silent husband had accompanied them back to the house. I should call Dimah. I need to go to the hospital and get checked out. Grabbing her phone, she scrolled to the name list of people's names starting from D in the contacts. Thumb hovering over Dimah, reluctance caged her. Am I worrying too much, he had an important client meeting today, it's normal to bleed. I'll be wasting his time calling him, complaining about a trivial matter, but, I'm scared. She felt anger at admitting to be scared, even if it was to herself. The thumb slid one name down and clicked on the name, Dr. Shah. As the dialing tone beeped in her eardrums, she walked to the crib placed close to the bed. Her baby lay in there sleeping. Her arms and legs were so tired they were trembling with the need to rest. Placing the blue, fluffy, cotton-stuffed pillow horizontally on the bed, she placed herself on it and took a comfortable breath. The call cut itself when the other side didn't pick up. Hesitating to redial, her eyes moved to her son. How envious! His tiny head the size of a Costco ball shone with the baby oil she had massaged him with in the morning. Thin but lusty strands of black hair covered his round head. On the other hand, her hair fell everywhere, on her towel after a shower, on her pillow after a nap, and clinging on her comb after a single brushing. Her previous wavy hair laid limp and lifeless against her shoulders. Now she was terrified to even touch her thin and straw-like hair lest she ended up bald, and just put them up in a bunch above. When he was given into her arms, after she woke up, swaddled into a white towel, she had felt the touch of something indescribable, almost religious. The sublime beauty of nature, her son she gave birth to, made him, nurtured him inside herself. Her face, which was sticky with tears of pain and exhaustion, was cleaned with her tears of happy motherhood while she held him within her arms for the first time. Reluctantly, she left her soft pillow and went to wear a sanitary pad. When she walked out of the bathroom, the burnt smell had already spread to the inner rooms, and she could hear her bedridden mother-in-law calling her name as if an echo followed her. Running back to the kitchen, she was greeted with dark clouds of smoke and a dark cluster of mess stuck to the bottom of the wok, making the earlier sizzling and succulent green vegetables unrecognizable. Lifting the hot heavy wok, she put it in the sink and leaned against the wall, staring at it filling up with the running tap water. Some of the dark mess swam above and little bubbles of oil circled the edges. Only a few moments of rest were exchanged for this extra chore. How unlucky she was. She heard pattering of a pair of tiny feet, before a small body rushed into the kitchen cutely calling, "Little Auntie! Little Auntie," and came to a forceful stop when he laid eyes on her. "Don't run in a hurry, Great King." Her teasing rebuke only made the little boy smile wider and giggle at being referred to as a king. It's what his mother, her elder sister-in-law, called him when coaxing him to drink his milk and finish his dinner. Clinging on to her pajamas, he stared up at her with dough-shaped eyes, and Era remembered how he spoon-fed her sugar water from a bowl.
The sight of his hand stretched out, staring at the spoon diligently as if daring it to shake, but also afraid of dropping it, had warmed Ira's heart. Want your almond cookie? Ira leaned down, whispered softly, barely concealing the sharp pain she felt. Yes. The tiny Great King expressed his opinion loudly before urgently leaning towards Ira and holding. Dimah, làn hơi xám bốc lên nhanh chóng từ chiếc chảo đang cháy, bắt đầu tỏa ra mùi khét của rau xanh và gia vị chiên, bao trùm bầu không khí ấm áp của căn bếp không có cửa sổ. Chiếc quạt thông gió kêu rã rít trong làn khói khiến Ira ngạt thở, khiến cô cảm thấy ngứa mũi ngay trước khi cô hắt xì hơi lớn tiếng. Chu, trước khi cô có thể lau mũi, cô cảm thấy đau nhói ở phần dưới bụng và cảm giác chảy máu quen thuộc ở dưới đó. Ồ không. 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 Cô ấy lẩm bẩm một cách yếu ớt khi chạy về phía phòng của mình từ bỏ thức ăn đang cháy. Cô lo lắng kéo dây kéo của bộ đồ ngủ và nhìn vào bên trong, thấy những vết máu, mồ hôi lạnh chảy ra trên người. Tại sao chuyện này đang xảy ra? Kỳ kinh của tôi đến rồi à, nhưng... Không. Vâng. Nó phải là khoảng thời gian. Những lời an ủi thốt ra từ miệng cô không khớp với thái dương cau có nhăn lại thành hình chữ V đúc. Đôi mắt mở to và đỏ ngầu và búi tóc tết lệch trên đầu bị kéo lỏng ra trong bực bội. Ira đã sinh một bé trai cách đây 2 tuần. Quá trình mang thai gặp một chút khó khăn và cô phải sinh con trai trong sự vắng mặt của người chồng, Dimah, người đã không thấy tăm tích cho đến lúc về nhà. Mang trong mình cơn đau thấu xương ở đùi và con trai, người chồng câm lặng của cô đã cùng họ trở về nhà. Tôi nên gọi cho Dimah. Tôi cần đến bệnh viện và kiểm tra. Lấy điện thoại, cô lướt đến danh sách tên của những người bắt đầu từ D trong danh bạ. Ngón tay cái di chuột qua. Dimah, sự miễn cưỡng lồng vào cô. Ta đang lo lắng quá sao? Hôm nay anh ấy có một cuộc gặp khách hàng quan trọng. Chảy máu là chuyện bình thường. Tôi sẽ lãng phí thời gian gọi điện cho anh ấy, phàn nàn về một vấn đề tầm thường. Nhưng tôi sợ. Cô cảm thấy tức giận khi thừa nhận là sợ hãi, ngay cả khi đó là với bản thân. Ngón tay cái trượt một cái tên xuống và nhấp vào tên bác sĩ Sa. Khi âm thanh quay số vang lên trong màn nhĩ, cô bước đến chiếc củi đặt sát giường. Con cô ấy nằm trong đó ngủ. Tay và chân cô đã mỏi đến mức rung lên vì cần được nghỉ ngơi. Đặt chiếc gối bông gòn màu xanh lam nằm ngang trên giường. Cô đặt mình lên đó và hít một hơi thật thoải mái. Cuộc gọi tự ngắt khi bên kia không bắt máy. Do dự để gọi lại, mắt cô chuyển sang con trai mình. Thật đáng ghen tị. Cái đầu nhỏ xíu của anh ấy có kích thước bằng một quả bóng Costco được bôi dầu trẻ em mà cô ấy đã xoa bóp cho anh ấy vào buổi sáng. Những sợi tóc đen lưa thưa nhưng đầy bóng bẩy phủ lên cái đầu tròn trịa của anh. Mặt khác, tóc cô ấy rụng ở khắp mọi nơi, trên khăn tắm của cô ấy sau khi tắm, trên gối của cô ấy sau khi ngủ trưa và bám trên chiếc lược của cô ấy sau một lần chải. Mái tóc gợn sóng trước đây của cô ấy buông thõng và thiếu sức sống trên vai. Bây giờ cô ấy sợ hãi, thậm chí chạm vào mái tóc mỏng và giống như rơm của mình vì sợ rằng cuối cùng cô ấy sẽ bị hói và chỉ để chúng thành một chùm ở trên. Khi anh được trao vào tay cô, sau khi cô tỉnh dậy, cuốn vào một chiếc khăn trắng, cô đã cảm nhận được một thứ gì đó không thể diễn tả được, gần như là tôn giáo. Vẻ đẹp siêu phàm của thiên nhiên, đứa con của nàng mà nàng sinh ra, đã tạo ra anh ấy, nuôi dưỡng anh ấy bên trong cô ấy. Khuôn mặt nhấp nháp những giọt nước mắt đau khổ và kiệt sức của cô đã được lau sạch bằng những giọt nước mắt hạnh phúc của tình mẫu tử khi lần đầu tiên được ông anh vào lòng. Miễn cưỡng, cô rời khỏi chiếc gối mềm và đi băng vệ sinh. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, mùi khét đã lan vào các phòng bên trong và cô có thể nghe thấy tiếng mẹ chồng đang nằm liệt giường gọi tên mình, như thể có tiếng vọng theo sau cô. Chạy trở lại bếp, cô bị chào đón bằng những đám khói đen và một đám hỗn độn đen kịt bám vào đáy chảo, khiến cho những chiếc rau xanh mọng nước đang xèo xèo lúc nãy không thể nhận ra được. Nâng chiếc chảo nóng và nặng, cô đặt nó vào bồn rửa và dựa vào tường nhìn chằm chằm vào nó đang đầy nước máy. Một số mảng tối bơi phía trên và một ít bọt dầu loang quanh các mép. Chỉ có một vài giây phút nghỉ ngơi được đổi lấy việc vặt thêm này. Cô ấy xui xẻo làm sao, cô nghe thấy tiếng vỗ về của một đôi chân nhỏ bé, trước khi một thân hình nhỏ bé lao vào bếp gọi một cách dễ thương. Dì nhỏ. Dì nhỏ. Và dừng lại mạnh mẽ khi anh ta nhìn vào mắt cô. Đừng chạy vội, thưa đại vương. Lời của trách trêu chọc của cô chỉ khiến cậu bé mỉm cười rộng hơn và khúc khích khi được gọi là vua. Đó là lời mẹ anh, chị dâu cả của cô, gọi cho anh khi dỗ anh uống sữa và ăn tối xong.
mặc bộ đồ ngủ của cô, anh nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt hình chú nai sừng tắm và Ira nhớ lại cách anh đút thìa nước đường cho cô từ một cái bát. Cảnh tượng đưa tay ra, chăm chú nhìn chiếc thìa như không dám lắc nhưng cũng sợ làm rơi đã khiến trái tim Ira ấm áp, muốn bánh hạnh nhân của anh không? Ira cúi xuống thì thầm nhẹ nhàng vừa đủ để che đi cơn đau buốt cô cảm thấy, có. Vị vua nhỏ bé lớn tiếng bày tỏ ý kiến của mình trước khi khẩn trương nghiêng người về phía Ira và giữ.